Ja, und damit herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Draugen. Ja, erst einmal vielen lieben Dank für die ganzen Likes, eure Kommentare und so weiter. Das Spiel scheint bei euch Anklang zu finden, das freut mich wirklich sehr. Und wir machen ja selbstverständlich weiter. Ja, in der letzten Folge ist ja auch schon relativ viel passiert, wieder einmal. Wir haben entdeckt, dass ein Kind hier wohl ermordet wurde und ja, es geht mir selbst ein bisschen durch Mark und Bein im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die Hinweise verdichten sich wohl, dass irgendwo jemand der Fredland-Brüder, so wie ich das verstanden habe, damit in irgendeiner Art und Weise zu tun hatte. Where are you, Lissy? I'm upstairs. Ah, okay, Lissy ist oben, da gehen wir auch gleich mal hin. Ja, wir schauen uns jetzt, wie gesagt, erst noch mal hier kurz um. Denn wir hatten ja noch das ein oder andere... Teddy? Is that you? Ja, ich bin es, Lissy, ich bin es. So, und ja, wir gucken jetzt halt hier einfach nochmal komplett nochmal alles durch. Nicht, dass wir hier irgendein Papierchen vergessen haben. So, bin schon unterwegs, Lissy, wo bist Where du? are you? I'm in here. Ah, da. Unterwegs. This is her room. Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then... nothing. Darkness. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. There's still no sign of the Fretlands. Maybe they left town after Ruth died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. What am I looking for? Anything out of the ordinary. Something that could explain what happened to Ruth. This is real life, not a whodunit by Agatha Christie. There won't be a convenient series of clues leading to a tidy conclusion. Says you. This is a waste of time. Edward! You horrid man! Sorry. Please stay. I can't stand the thought of Ruth tossed aside because you're too busy to care. There's nothing here. What about these drawings? They could be important. Ja, diese Zeichnung hatten wir uns ja eigentlich schon mal angeschaut, aber naja, schaden kann's ja nicht. Und Edward, du bist echt mies. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see, pull it out. What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable?
Not in terms of monetary value, but historically. They belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? A dig, a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Ja, da kam also die Brosche aus Ruths persönlichen kleinen Schatzkästchen. Ja gut, warte mal, jetzt schauen wir uns hier nochmal die anderen Bilder an. Was ist das hier? Ein Bilderbuch. Okay, Moment. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the Black Seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester. But instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. Your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Und wie immer stichelt Lissy. So, was haben wir denn hier noch? Ah, da ist die Kiste abgebildet und Ruth selbst. Aber was ist das? Das sieht irgendwie so aus, als ob sie in einer Felsspalte oder so wäre. Oder es ist einfach nur so gezeichnet. Mal schauen. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Her Viking treasure. Of course. Okay, ich lag gar nicht mal so verkehrt. Oi. Okay, das Bild sieht sehr verdächtig nach einem Streit aus. Mal sehen, was die beiden jetzt dazu zu sagen haben. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Na gut, da bleibt ja nur noch ein Bild. Und das ist das hier von der Kirche. Ich glaube, die Kirche war ganz da unten bei diesem Tor, wo er nicht rüberspringen wollte in der vorigen Folge. Na, gucken wir mal. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. There's a story here.
The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic This events. is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled, and... Is that a bell? The church bell. Someone's here. Maybe... Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Wait, isn't it more likely to be the person you saw the other night? We should be careful. I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Go ahead. I'll catch up with you before you get there. I need a minute to think about all of this. Are you coming? In a minute. You go on ahead. Do you see anyone? They must be inside the church. Ihre Aussage hat mich irritiert. So nach dem Motto, ich hole dich dann schon ein. Kann natürlich auch nur Zufall sein. Zeichnen. Oh, zeichnen. Ja, komm, machen wir mal eine kleine Zeichnung. Ich glaube, hier gab es auch eine Trophäe, wenn man alle Zeichnungen hat. Gucken wir mal. Ah, okay. Wo war die erste Zeichnung? Ah ja, hier, das hier ist die Karte von Gravik. Ja, ich glaube hier links, okay, ja, er sortiert das selbst ein, so wie ich das sehe. So, schauen wir hier nochmal. Ah, 3. August 1923. Heute Morgen hatte ich statt hier eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London, aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. Ja, Amen, kann ich nachvollziehen. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hannover, Massachusetts. Ja, das sind wir. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Arlesund, als er eine Kontaktadresse in Gravik erbat. Ich frage mich, warum Sie ihm Johns und nicht Fredericks Namen genannt haben. Vielleicht war unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weit oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Frederick. Mr. Harden ist auf der Suche nach Schwester. Das hört sich sehr dämlich an. Nach seiner Schwester Elizabeth Harden, die allein reist. Anscheinend ist sie Journalistin. Das muss man sich einmal vorstellen. Den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Es klingt wunderbar. Im Brief stand, dass Elizabeth ihrem Bruder von Elslund ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass sie Gravik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es sich zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte ich sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant. Ich hoffe, dass sie hier hinkommt, auch wenn dieser Ort sie vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gern, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten, wenn er zu kommen plant. Meine Güte. Immerhin gibt es keine Gasthäuser in Gravik und unser Gästezimmer wird selten benutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben.
5. August 1923. Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter gestrichenen Toast, nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste. Immerhin wären wir ja nicht in London und es störe niemanden. Oh mein Gott, hier gibt es viel zu lesen. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir aber Sorgen um seine Schwester, wo sie wohl sein könnte. 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Frederick schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf unseren Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert, um ein paar Einkäufe, unter anderem Stoff zu machen und die Post zu holen. Die Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort. Und warum sollte man ein Kleid aus Gravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Elsund kaufen kann? Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margaret so sehr, auch nach all den Jahren noch. 20. August. Ich glaube, Ruth verbirgt etwas von mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfter allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Es macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich das nicht durften, als wir jung waren. Ruth sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Ich sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August. Simon kam heute mit einem Geschenk für Ruth vorbei. Eine ganze Tafel Schokolade. Er ist ein netter Junge, aber Frederick wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. 22. August. Ich fragte Ruth, ob sie bei Fredericks Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas vor mir verheimlicht. Ja, das würde sie so decken mit den Bildern, die wir gefunden haben, ne? Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnung angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Er kommt wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemand anderen unterhalten zu können, wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johans Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits der täglichen Routinen haben wir nicht viel zu besprechen. Von Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur. Wenn sie Elsund vor Wochen verlassen hat, wo steckt sie dann bloß? Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit Menschen außerhalb von Gravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Ruth ist immer noch verschlossen. Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September. Auch heute gab es keine Messe. Der Vikar ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, da er Gravik aufgegeben hat, wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung angefangen. Eine Erkältung gefangen. Okay, klingt seltsam. 15. September. Jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist schon das 3. diesen Monat. Johann verdächtigt natürlich Frederick. Ich fürchte, da kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gut, habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Ruth war lieb und hat mir Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. 18. September. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot und mit ihm alle Hoffnungen, die Gravik noch hatte. Düster. Ja, sorry Leute, dass es diesmal so lange dauert, ne? Aber es ist ja nun mal Teil der Geschichte. Ne? Deswegen sollten wir das natürlich auch mitnehmen. Aber jetzt
Hurtig, hurtig, ab zur Kirche. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wie gesagt, beim letzten Mal wollte er ja nicht rüber, ne? Weil dieses Betreten-Verbotenschild da war oder der Weg war zu gefährlich. Irgendwas stand da jedenfalls. Ja, also laut den Briefen von Mrs. Fredland ist seine Schwester definitiv hier nicht vorbeigekommen und war auch nicht da. Also frage ich mich eigentlich, warum wir hier immer noch auf der Insel sind. Es würde ja all dem widersprechen, ne, was wir bisher gesehen und erlebt haben und gelesen haben vor allen Dingen. Aber was mir natürlich hier auch weniger oder beziehungsweise mehr böse Gedanken in den Kopf schießen lässt, ist, dass das kleine Mädchen wahrscheinlich ermordet wurde. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre zu einfach, wenn einer der Brüder das gewesen ist. Aushang. July 24th. Memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Aber da stellt sich halt natürlich die Frage, ne? Wenn hier niemand ist, wer läutet dann die Glocke? All these fresh graves. Was zum... Do you think that maybe No. Betty... I'd know. But You wouldn't understand. Elizabeth and I, we have a bond. God, Edward. Your obsession with her is really starting to grate. The bell's still ringing. Let's check inside the church. Ja, Alice wird auch immer mehr säuerlicher, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Why board up a church? Was Keep the ghosts Bretter. from escaping? Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Who did this? Someone who'd lost their faith. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Can you peek through the boards? See anyone? No, Listen! The bell! They're still in there! Hello? I heard the bell. This is giving I'm me here to the help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Können wir die eintreten? Okay. Die sind schon ziemlich morsch. Ein weiteres Indiz, dass da lange niemand gewesen ist. Comes in Edward. Didn't think you had it in you. Hoho, frech. Quiet. Aus Edwina. Betty? Hallo. Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Elizabeth. Stop shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. I don't know about that. Okay, da waren gerade Schritte. Seil. What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. I'm telling you. It's ghosts! So what happened to the hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean...
I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. That bell still bothers me. Didn't you say it was the wind? I guess it could have been the wind. Once you eliminate the impossible, etc., etc. Ziehen. Gucken wir mal. I don't like that sound. Please stop. Stop it! Aufgrund dessen, dass du uns immer ärgerst, ziehe ich jetzt erst recht noch einmal. Stop it! Und ein letztes Mal. Dann gehen wir weiter. Stop it! What a terrible mess. First the store, then this. What was wrong with these people? They were angry and afraid. I'm no closer to Betty than I was yesterday. Maybe she never made it to Grovik. Don't be ridiculous. Of course she's here. I found her scarf and her hat. I guess. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. Ja, sie wird wirklich immer mehr angepisster. Betty's gloves. Aber wie gesagt, es würde sich halt mit allen beißen, was wir bisher gelesen, gesehen und erlebt haben, dass sie hier ist. They are definitely Betty's. Oh, She got these in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day She's here. where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make sense. Breadcrumbs. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves, her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a labyrinth. Betty will have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. Yep, eindeutig angepisst. What happened here? The sign on the door. Verdammt nochmal. God is not here. Their faith was challenged, and it didn't survive. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. Okay, sie hat nichts weiter zu sagen. Was haben wir hier? Kerzen. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. The church book, a record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And, Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. I've never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes.
Ja, ich höre vor allen Dingen auch die ganze Zeit oben Schritte, was es nicht besser macht. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Autsch. Ist in Ordnung. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Tilly varandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly, but I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Ja, das macht's alles nicht besser. Ja. Hier gibt es offensichtlich nichts. Okay, gehen wir mal hier rum. Okay, da kommen wir definitiv nicht weiter. Vielleicht andere Seite. Where are you going? Boah, dunkel. Nee, hier gibt's auch nichts. Lass mich doch mal gucken, Mensch. Teddy, where are you going? Oh, Alice, nerv nicht. Ah, okay, jetzt können wir das da unten anwählen. So, schauen wir mal. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Okay, 4 Seiten müssen wir What are you finden. doing? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. Found another one. You get it. It's right here. Wo denn? Ach, da. Just one more page missing. Ja, eine Seite fehlt noch. Aber ich habe jetzt schon Angst davor, was er jetzt macht, wenn er die letzte Seite findet. Okay, wo könnte die letzte Seite sein? Schauen wir hier alle Bankreihen durch. We need to find all the pages. Naja, ist schon klar, aber...
Ah, hier. 2 for 2. A tie. Good job, Teddy. Old Stop, bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Biddy, biddy, biddy. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Na dann, Leute, der Augenblick der Wahrheit. Was ist jetzt hier genau passiert? This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the 3rd Fretland brother. The one who died in the cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Look here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. The curse. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. For a Traitor. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Betty, It doesn't mean she's... she's not dead. She can't be. I'd know. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. Where is it? This one. It's unmarked. Oh nein, da ist eine Schaufel. Er macht jetzt hoffentlich nicht das, was ich denke, dass er es tut. What are you doing? Er Have macht you es. gone completely mad? Edward, stop it! Oh, das ist nicht gut. Grabschändung. Thank God. It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister like Or that. what? Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine.
Lizzie? Alice? Come back. Don't leave me alone. Please. Come back. I need you. Lizzie? Where Ja. are you? Lizzie? Alice? I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! Shit, ich hätte früher reagieren müssen. Alice, please. Come back to me. Where are you? Lizzie. Don't leave me. Hey. Lizzie, please listen to me. I didn't mean what I said. Nein! Oh, das ist gemein. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. You deserve to be alone. Oh je. Ja, Edward, jetzt hast du es endgültig übertrieben. Lizzie? Where are you? Lizzie? Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet, your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Alice? No, no, no! No, no, no! What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no, 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 no! What? No! Oh, verdammte Scheiße. Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Please, don't. You make me sick, Was zum? Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, never. Never. I never forget. I am never alone. Wake up, Edward. Eieieiei. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das ist ein sehr perfekter und fieser Zeitpunkt für euch da draußen, mit diesem Part aufzuhören. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, fürs Liken, Bewerten, Kommentieren und hoffe, ich kann euch auch
wieder für die nächste Folge begeistern, wenn es wieder heißt Draugen. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut. Ciao. Mit V.